akamuddiza. Ku screen yo esimu oba laptop oba TV kwolabira emboozi eno akatambi kolaba mukwano gwange eddakiika eno katambika Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola nga bangi neje buli eno babadde tebannategeera kiki kyabadde kituufu mu katambi kano. Wabaddewo akalipagano k'ebidduka oba kayite jam ku luguudo olumu ez'omu Kampala nga waliwo omugagga bijodolofuge eyabadde mu mmotoka enjeru etemya nga omuntu eyabadde asudde akavuera ebweru. Wabula Honorable Nalukoola n'agenda emmotoka eno we yabadde n'akwata akaveera n'akanyiza eyabadde mu mmotoka n'amugamba gwe ssebo zaayo ebisasiro byo tobikasuka kubiisa mu ndabirwamu bifulumya bweru. Neje buli eno olw'ekikolwa kino ekyakoleddwa Honorable Nalukoola akyafuna okusinzibwa oba okutenderezebwa bannansi. Ono no munnamawulire wa NTV amanyiddwa nga Sudero Byaruhanga agamba nti this was Honorable Mr. Nalukoola and silly of the guy who lowered his window and threw the plastic bag down. I liked how he swallowed his pride by lowering his window again to receive his trash delivered to him by a civilized and concerned citizen. Please never hesitate to shame such fools. Mukadeke kamne ndaba ne hashaka Alex ngagamba thank you so much Honorable Nalukoola. We must collectively address such uncultured acts from the Ugandan elites. If we all boldly approached littering the same way, it would be a big push towards a cleaner environment in the long run. Ashaka ngagamba webale nnyo Nalukoola olw'ekikolwa kye wakoze. Ffenna tulina okuba nga tusitukiramu bannayuganda era tusitule eddoboozi eryawamu. Samuel A. Bakutana MSCPC agamba nti we could all start doing what Honorable Nalukoola did. I remember picking a heap of jackfruit rubbish thrown in the middle of the road by some two people, putting the heap in the car and driving off in their sight. I wonder what they thought. We need clean countries. Let's start. Samuel yagamba nti olunaku lumu yasinkana abantu abaakasuka ebisasiro ebyafene mu kkubo. Ye ya parking emmotoka ye emabbali n'akwata ebisasiro bino n'abiteeka mu mmotoka ye n'avuga ne yeeyongerayo. Kadagambo ba abantu abo baali bakamansa kasasiro ono baalowooza ki? Wafula omukiika ki? What happened to having dustbins in cars? Nema, so can we say this NUP leader was causing violence? He gets arrested by reminding a citizen to care for their city. Omukulu Wafula yagambye nti kati lwaki abakwatagana n'obutonde tebavaayo ne bakola ku bintu nga bino. Nagamba kati ono omukulembeze Nalukoola okuva mu NUP olwo poliisi egenda kubanga emukwata olw'okuba yalagidde omunnansi omulala okuba nga atwala obuvunaanyizibwa bwe. Sudero Byaruhanga yewe yawandiise munnamawulire wa NTV yagambye nti kino kyabadde kintu kya kitiibwa nnyo okuva ewa Nalukoola ate kyabadde kya bussiru nnyo eri Guy eyatadde wansi endabirwamu ye n'akasuka kasasiro ebweru oba akavuera. Wabula Honorable Nalukoola n'amugamba nti wacha wewe mugagga zaakaveerako mu mmotoka togenda ng'otumansira kasasiro wano. Honorable Nalukoola, big up to you. Bangi bakyamuwa a round of applause. Side eyo. Ku side eno ku screen omukulu President Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa mpanvu mukwano gwange. President Museveni yawandiise ebbaluwa ya miko egiwerera ddala 10. Mu bbaluwa eno mwe Asekeledde aba NUP wamu n'ab'ebibiina ebirala ebiri mu opposition abagamba nti mukyalimu ebyo ebyekiije tewakyali opposition one. Ebbankaluwa eno katugiyitemuko bwe muba nga waliwo abagifunye ne mutasobola kubanga mumanya biki mwami Yoweri Kaguta Museveni byabadde awandiise mu bbaluwa gyeyawandiise eri bannayuganda. Agamba nti fellow Ugandans and especially the Bazzukulu, greetings from the old man with the heart. Congratulations on the nearly ending elections, presidential, parliamentary, local governments and eventually LOC ones.
During the campaigns, I addressed 143 massive rallies in 153 districts. The atmosphere at these massive gatherings was celebratory and consultative, with whole community turn-ups, the elderly, the youth and the children. It was always so beautiful for me to behold. It reminded me of the elections of 1996 when Semogerere's candidature was perceived by the majority as efforts of troublemakers. Tubadde bulungi kati Semogerere azze kutabula. The country has been moving well. Now Semogerere has come to disturb. It was only in the north and a bit of the northwest where some of the usual opportunists had been pushing the politics of Megwa hours. By this, they meant that the NRM had brought down the government of the Akikoze as a tribe, that of Okello Tito. The people of Lango had a bit of that also, but from another angle. The rest of the country was anonymous. It was no change. Why change? No cause. Where was the anonymity coming from? It was coming from the NRM, NRA politics of Okuchenura, Kugasa, Konyo, Pekopa, Dam, Aitemonkan, Aitekiso, Ateka. Kuchenura means to remove mcheno of society. Mcheno means the needs of society that could be solved if somebody bothered to do the needful. By 1996, the NRM NRA had removed the following mcheno: extrajudicial killings by the army and other security services, by creating a disciplined army of soldiers, abalinga abebikira, as well behaved and polite as nuns. The NRM NRA had also removed the bad atmosphere created by the parasitic politicians that used the politics of identity, religion and tribes that would create disharmony, enmity and suspicion among even. Kati ebaluwa eno olupapula olusokera ddala mwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde awandika ku ky'okubeera nti atambudde district akoze rallies 143 mu district 153 n'agamba nti embeera yabadde ennungi. Wabula ate era mukadde ke kamu n'emujjukizaako mu mwaka gwa 1996 Semogerere we yali yeesimbyewo, abangi ne batandika okubanga bagamba nti tubadde bulungi. Kati Semogerere yali azze kubanga atabula mu biseera ebyo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni agamba 1996 NRM yali ejjewo ebintu ebizibuzibu, omwali okuttingana kw'abantu, omwali okubeera nti mukadde ke kamu NRM yali ejjewo, embeera yali eteereddwawo bannabyabufuzi abannakigwanyizi abaali beenoonyeza ebyabwe. Number 3, NRM had also ended electoral cheating by introducing voting by lining behind candidates because the other so-called secret ballot had been abused by multiple voting, ballot stuffing, underage voting, etc. The voting age was 21 years at that time. By April 1962, when the second elections took place, I was 17 and a half years old. My friend Eria Kategaya of UPC was 1 year older than me, also still underage that time. However, Kategaya, an underage, did not only vote, but he voted 8 times. We, the DPs of that time, were more law-abiding. People were fed up. Therefore, our method of open lining behind candidates removed that cheating and rendered elections credible. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayogera ku mwaka still mu gy'ekyenda agamba nti bo bajjawo obubbi bwakalulu bwe baleeta enkola y'okuba nti abantu basimba emabega. Still President Museveni ayogera ku we yali nga wa myaka 17 n'ekitundu mu 1962 agamba nti okulonda okwaliwo mukwano gwe bamuyita Eria Kategaya owa UPC yali amusingako omwaka nti wabula yali ateera tanneetuuka kulonda, wabula mbu Kategaya yalonda n'alonda n'obululu obulala 8. Kati President Museveni agamba ebiseera ebyo ye yali wa DP nga alina empisa nnyingi, ye teyeenyigira mu kubba kwa bululu kwaliwo. By quickly privatizing the economy, we had restored industrial production of beers. We started repairing the infrastructure. We had defeated the counter-offensive of the previous regimes in the form of Lakwena, Kony, ADF, etc. In 1987, Dr. Rugonda and myself launched the universal immunization of children. President Museveni ayogera ku ky'okubeera nti batereza economy ne batandika okubeera nga batereza enguudo ng'olwa Kampala-Kabale, Kampala-Mbale, Kampala-Gulu. Agamba nti baali bajjewo n'ababbi, si babbi, baali bajjewo abatujju. Ayogera ku Lakwena, Kony ne ADF
mukadeke kamwagamba mu 1987 Dr. Rugunda naye kennyini bakwatagana okubeera nga batandika okugema abaana ab'eggwanga. However, even at that time I had noticed that there were a new micheno that were emerging that we had to deal with. In particular, there were the micheno of poverty, the micheno of educational costs, and the micheno of corruption, including injustices in courts and land grabbing. Indeed, some people were beginning to say, Tulia Edembe. Tulia Edembe, do we eat peace? By this, they meant that although there was peace, there was also poverty, lack of jobs, etc. Museveni agamba nti newankubadde baali bakoze ebiri byonna byannyonnyoddeko wali, wabula yamanya nti waliwo emicheno gy'okubeera ng'abantu obwavu wali bubaluma. Ensimbi z'okusasula ku school fees zaali za waggulu, era abantu batandika okugamba nti kati ssebo mwaleeta eddembe, tunaalya buli ddembe. This is why at that time I introduced 3 policy measures as follows. Entandikwa, UPE and the land policy. Agamba nti awo nno yatandikire okubeera nti bawa abantu entandikwa, ne batandika n'okubeera bateekawo okusoma kwa bonna basome, ate era n'okuleeta embeera eyali ekwatagana ku by'ettaka. Tugere mu maaso ne Bankaluwa. Agamba nti had these 3 been implemented seriously, we would not have had challenges that became more prominent later, such as poverty, school dropouts, ghetto children, land grabbing, etc. One of the careerist leaders, Nonyakulya, that were thrown up by the elections were busy with salaries, allowances for themselves, and never bothered with the implementation of those pro-masses policies. And Tandikwa was not supervised. President Museveni agattako nti bwe bamala okuba nga bateekawo ebintu ebyo byonna byandibadde byakola bulungi era nga ne Uganda yatereera n'ejje buli eno. Wabula agamba bannabyabufuzi abamu abaafuna ebifo eby'enjawulo batandika kuba nga beefaako bokka, nabwe kityo entandikwa teyabeera ng'esupervisingibwa bulungi, amasomero ga gavumenti nago ne gatafuna bulungi kufiibwako, naddala ebya bonna basome, newankubadde nti ye yalemerako ne sekulemerako yenna. Ever since the introduction of the mass-oriented programs of Entandikwa and UPE, we have never relented in spite of the poor supervision by Najakulya political actors. With poverty, we introduced NADS, OWC, Youth Fund, Women Fund, Emyoga, etc., etc. However, my political radar is always on the ground. Those programs had done very well for the country. That is why the production in the country is now very high. Coffee 9 million bags from 3 million in 1986. Milk, just to mention but a few. Ayongera okubeera nga agamba nti okuva we yaleeta programs ez'enjawulo omuli Entandikwa ne UPE babadde bagezaako newankubadde nga abatafaayo babadde bangi naddala abakulembeze bano abaawa ebifo ebyenjawulo. Agamba baleeta NADS, ne baleeta Operation Wealth Creation, ne baleeta Entandikwa y'abavubuka, ey'abakyala, emyoga n'ebirala. Era agamba nti ye abadde nga ku ground ateekayo okutu n'okwekenneenya ebintu engeri gye bitambulamu. Indeed, I started hearing my people saying beegabira bokka, they only give to their friends or relatives. That is when I insisted on PDM, the parish development model. In all the previous government efforts, it was the state agents, LSC 3 chairpersons for Entandikwa, agricultural officers for NADS, army officers for OWC that were doing the Kugaba to distribute. My political and promise rather told me that if the people in the parish could form a mass circle of all the adults in the parish and elect their own committee that would prioritize the list of the recipients, it would be much better. Where it has been done well, the people are very happy. The stories of squatagana kukakadde, squatanga kukakadde, I had never held $1 million shillings in my hands, are everywhere. This has been one of the factors that has created the good atmosphere I saw on the campaign trail. So agamanti ensonga ya bonna ya parish development model oba PDM mu government babadde nga bagezaako okubeera nga balina ebyenjawulo bye bakola Entandikwa n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Wabula agamba nti emboozi zino zigenze zikyuka n'ebintu ebimu ebya parish development model engeri gy'abadde atambula wano na wali alabye enkyukakyuka ez'amaanyi. The other factor is the OWC programs that benefited the local elites
coffee farmers, the early farmers and the earlier success of eliminating the shortages, especially the elders. They say that tetumanyi movement yatuja, you do not know where the movement got us from, with the northwestern Karamoja. It is peace, infrastructure and PDM. So Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu banka luwaye yayongedde okubanga akutira ekibiina ki NRM akadingidi n'okulaga nti kikoze ebitenkanika. The death knell to the opposition were the BVV machines. With the BVV machines, the opposition's lifeline of cheating was gone. It was therefore a rescue that many BVV machine operators did not learn how to use them properly. They got a chance to cheat here and there. We shall get the actual extent later as human intelligence continues to come in as it did in the past. President Museveni agamba nti okufa kw'obuuma bu BVVK obwalina okukozesebwa mu kulondesa mbu ab'opposition bakozesa nnyo omuwaatwa guno ne babba obululu wano na wali. Otherwise there is practically no opposition in Uganda. President Museveni n'agamba nti wotudda mu by'amazima mu Uganda temulimu opposition. The pro-people record of the NRM in Uganda does not allow a credible, truthful opposition to thrive. N'agamba nti engeri gyekiri nti ebintu nga bwe bitambula NRM eno eriwo nnyo ku lw'abantu n'abantu baliwo ku lwayo. Kino kireetera opposition okubeera nga tesobola kusimba makanda mu ggwanga na kwetaaya. Indeed, our registered members as of the 6th of May 2025 were 21 million, where those old enough to vote were 18.5 million. Nagamba nti mwaka gwa 2025 May bwe bagitukiramu nga balina obukadde 21 aba NRM wabula nga 18 mu emitwalo 5 be basobola okulonda. All the registered voters in Uganda were 21 million. If all the NRM turned up to vote, our vote would be 18.5 million. Nagamba nti engeri gyekiri nti bawandiisa abantu obukadde 21 abali abokulonda baali 21 wabula NRM singa abayo bonna bajja okulonda bandifunye obukadde 18 mu emitwalo 5, and the opposition would remain with 2.5 million. Nti opposition yandifunye obukadde 2 mu emitwalo 5 bwokka. This means 88% support for the NRM. Nagamba nti kyantegeeza wano NRM yandikukumbye ebitundu 88 ku buli 100. That is the real balance of the forces in the country as per now. Nagamba nti ago ge maanyi ga NRM ng'ekintu wekiyimiridde kati. Bankaluwa yawandiikiddwa President Museveni. Mukadde ke kamu mu bbaluwa yeeno ayina wanyolerwa ennyo eri ku ba opposition. Ayina wagambira nti I extend condolences to the opposition. Nti ntuuse okukubagiza kwange eri aba opposition. The BVV machines work if they are manned by people who know how to use them. Nti obuuma buno bwaleetebwa mu kulonda busobola kukola bukozi singa ababukozesa babanga bakitegeera oba bamanyi ekyokukola. In Nebi, they worked in all the 362 polling stations, and NRM got 81%, NUP 15.4%. Mbwe Nebi obuma buno bwakola bulungi okusinziira ku President Museveni. Era nti bwakola mu bifo ebironderwamu 362 wabula nti NRM yafuna ebitundu 81 ku buli 100, NUP nefuna ebitundu 15 byokka. In Bulambuli's 257 polling stations, NRM got 60.80%, Mafabi got 30.12%. Nti ate Bulambuli polling stations 257 obuuma gye bwakola. Nti NRM yafuna ebitundu 6 ku buli 100, Mafabi n'afuna ebitundu 3 ku buli 100. Namisindwa had 302 polling stations, and NRM got 65.47%, Mafabi 26.46%. Nti enamisindwa ku bifo 302 ebironderwamu NRM yafuna ebitundu 65, Mafabi n'afuna 26. Kati kano President Museveni kabakoneddeyo ab'opposition oba kabongeddeyo ng'akasavu mu nnyama. All said and done, I call upon Ugandans to abandon any bad behavior and act fairly to all, even opposition.
You should work for principled reconciliation, not just opportunistic patching up. Talk about the mistakes, observed and resolve them for a better future. Nagamba nti kale byonna byogeddwa kati nkoola bannayuganda okuteeka empisa embi ebbali mutandika okuba nga mukola mu bulungi nammwe ab'opposition. In fact mulina okukola mulabe nti nno enkwatagana eddawo, si just byakubeera nga muli eyo muyiyayiya mufunayo opportunity okubanga muyina engeri gye mukubamu ekintu kino kyonna. Nabagamba nti mwogere ku nsobi ze mwalaba muzitereeze tukolere wamu ku lwa Uganda ennungi. Finally, I want to inform all the Ugandans that yesterday on the 11th of February 1979 is when I crossed the Kajera River with 200 FONASA fighters at Morongo Chigagate alongside the Task Force Battalion of Major Akesi of the TBDF's 206 Brigade under Brigadier Silas Mayunga. We entered Uganda chasing Amini's soldiers, walked up to Nshungezi where I sprayed my flour plastic mattress on the road for the night. Today, the 12th of February, in long columns, we climbed the Bukanga Plateau and camped at Ngarama Sub-County Headquarters. Between the 12th of February and 15th of April 1979, we built a force of 9,000 fighters of FONASA. Salutations to all and God bless all of you. Nateekako omukono Yoweri Kaguta Museveni, the old man with the heart, Saabalwanyi. Kale bankaluwa ya President Museveni agamba nti mu Uganda temuli opposition, era agamba nti obululu n'okufuna yandifunye bungi nnyo, just ekyamukosaamuko nti abalonzi abamu tebajja. Mukadde ke kamu n'agamba nti kati ab'opposition muve mu ebyo ebyekiyaaye mudde mukwatagane nti mukolagane wamu naye mukolagane nti ebyo tubiteeke ebbali tugende mu maaso. Bankaluwa yawandiikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni. Ngamba kanje kuleetere. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu.
information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.